game and then a 4 game just with that Christmas break in the middle. So, yeah, 1 game at a time, like you said. So just focused on tonight, but kind of taking these first 3 games, I guess. They're kind of in our vision right now. Justin will be playing his brother Morgan tonight. I asked Morgan if it's going to look more like the Hughes reunion or the Tkachuk reunion. He said somewhere in the middle. Do you feel like Justin will play the Sherwood a little tonight? Yeah, that's a good. That's a funny question, but yeah, I can see it right down the middle. I'm lucky enough to know both those guys and the best guys, and but they'll compete hard, you know. Yeah. So I'm sure it's really special for them. I know their parents are here too. I'm sure it's like just an awesome family moment. I can only imagine. But no, I look forward to seeing their battles in the corner too. Yeah. All right. Thank you. Thanks. Thank you. Je parlais à Morgan tantôt, je lui disais, est-ce que ça va ressembler plus à la réunion des frères Hughes ou plus à la réunion des frères Tkachuk ou quelque part dans le milieu? Probably somewhere in the middle. Yeah. Yeah, it's funny. I think, the first 2 times we played each other, it seemed like we weren't on the ice a lot together. So, yeah, we'll see if that changes this time. Quand les frères Tkachuk ont fait ça, est-ce que vous en avez parlé, toi et ton frère? Est-ce qu'on peut imaginer une affaire de même quand on a un frère dans la Ligue nationale contre qui on peut jouer? Yeah, I don't remember if we talked about it. Yeah, I would say it's a little bit more in the Tkachuk's blood than ours, I think. That style of game. But, yeah, I don't know. We'll see. Hopefully we can get a couple more shifts against each other tonight. Obviously, you always face it like it's a normal game situation, but there's got to be something special when you're on the ice at the same time as your brother, right? Yeah, it's cool. I think, maybe you're being a little bit more physical when you're on the ice together. But yeah, I think it's just you're a little bit more aware of it, and you're on the ice against them, and it's at the same time it's nice. I got some family in town, so we were able to go for dinner last night and see my parents and stuff. So now it's time to kind of refocus, and it's a big game for us tonight. My friend Joe asked your brother earlier, are you the favorite as the younger one? He said, well, maybe. I don't know. It's tough. Yeah. I lived at home longer, but he's got that Ivy League degree, so I would say it's probably close. Okay. Justin, dans le dernier match, je pense que vous avez eu tous peut-être un moment où vous aimeriez peut-être mieux gérer la rondelle à cause du dernier match. L'ayant gagné, est-ce que c'est plus facile d'aborder le match de ce soir avec l'idée de mieux gérer le puck? What's gérer? Gérer is managing the clock and the puck. Yeah. Compared to last game. Yeah, I think like our first 2 periods were, some really good hockey that we played, and obviously we knew they were going to come out in the third with a push, so I think it's obviously we don't want to let them get back in the game that easily, but at the same time, last 6-7 minutes I thought we did a good job, kind of settling our game down after they scored a couple quick ones on us, and nonetheless it's still a big win for us, and we were able to get the 2 points. Sur le voyage dans le temps des fêtes, au fil des années, ce voyage-là a toujours été dur, mais en même temps, il y a des années où ça a vraiment seté les choses pour le reste. Est-ce que c'est un peu comme ça que vous voyez le défi qui pourrait vous amener ailleurs? Yeah, I think it's, we're kind of sitting right around 500 right now, and we want to kind of get over that hump, and it's, to us, feels like we've been playing a good brand of hockey lately, and certainly some winnable games here coming up before the break. Merci, Justin. Merci. Le cadran puis la rondelle comme vous auriez peut-être voulu, mais vous avez gagné. C'est peut-être plus facile de gagner ces matchs-là puis de faire attention pour le prochain, entre autres ce soir, sur cette gestion-là. Oui, non, je pense que
Ils ont bien parti. Je pense que ça leur a donné des ailes, donné un but en avantage numérique. Dans le fond, scorer en désavantage, ça donne tout le temps un peu des ailes. Puis le fait qu'on leur a donné je pense que le deuxième but, il y a eu plusieurs erreurs de suite qui se sont faites. Puis ça s'est retrouvé dans notre filet. Je pense qu'ils ont vraiment partie de ça. Je pense que ça leur a vraiment donné des ailes. Puis après, ils ont commencé à mieux jouer. Je pense qu'on était en contrôle jusqu'à ce moment-là. Après, il a fallu mieux jouer défensivement. C'est des choses qui arrivent, mais en même temps, je pense qu'on est allé chercher le 2 points, c'est ça l'important. Voyez-vous ce voyage-là, vous annoncez ce soir de façon particulière, plus particulière qu'un autre, parce que vous êtes parti pour 7 matchs, vous êtes à 4 points des séries. Ça peut être ça passe 50. Mais je pense que c'est un voyage important à cause, je pense qu'elle le fait avant de bien finir avant le break. Je pense que c'est tout le temps des matchs qui peuvent être un petit peu plus difficiles. Je pense que des fois, les gars commencent à voir Noël qui s'en vient, les petites vacances un peu. Fait que je pense que c'est à nous de rester focus, de vraiment... On a 9 périodes à jouer d'ici le break, puis c'est vraiment des jeux de la bonne façon. Je pense que les derniers matchs, on a bien joué, on a joué de la bonne façon la plupart du temps. C'est sûr qu'il y a eu des petits downs, des choses comme ça. Mais je pense qu'en gros, si on continue de se lancer là, on devrait être correct pour aller chercher les coups de match. Dans le fond, vous le séparez en 2 ou 3, même, ce voyage-là. Oui, mais je pense que c'est vraiment à chaque soir. Je pense qu'il faut vraiment focuser un match à la fois. Là, dans le fond, après ça, on a 2 jours sans match, donc il faut vraiment essayer d'amener tout ce qu'on a ce soir. Puis après ça, on focusera sur le prochain match. L'année passée, vous étiez amoché quand il a commencé ce voyage-là. C'est pas parfait, vous avez encore des gars clés qui sont dans la clinique, mais vous êtes, comme on dit, mieux équipés. Est-ce que tu trouves que c'est le cas cette année pour ce voyage-là? C'est sûr, je pense que le mois de décembre a été difficile l'an passé. Il y a beaucoup de gars qui étaient tombés au combat. C'est sûr qu'on a encore des gros morceaux qui ne sont pas là, qu'on prendrait volontiers. Mais je pense que ça fait partie aussi de toutes les équipes passent par là, je pense, à travers une saison. Puis j'aime ce qu'on voit dans le fond des gars qui sont dans le line-up en ce moment. Puis je pense qu'il faut juste continuer sur ce lancer-là. Je pense que ces derniers matchs, on a essayé de créer un petit peu plus offensivement. On était plus à l'intérieur, plus de lancers, des choses comme ça. Il faut juste continuer comme ça. Est-ce que ça vous a... Oui, est-ce que ça vous avait coupé les ailes dans passé, ce voyage-là? Parce que la fin du voyage, ça avait été quelques matchs très difficiles. C'est sûr, je pense que c'est tout le temps difficile. Le mois de décembre est tout le temps un mois un peu bizarre. Il y a souvent beaucoup de choses aussi à l'horaire, en plus des matchs. Donc, je pense que c'est vraiment de garder notre focus. C'est sûr que l'an passé, ça nous a fait mal. On avait, comme on a dit, beaucoup de gars qui s'étaient blessés, des choses comme ça qui allaient couper notre élan un peu du début d'année, qui allait bien jusqu'à début décembre. Je pense que cette année-là, on a un petit down un peu, puis là, on est reparti. Je pense qu'on joue bien les derniers matchs, puis je pense qu'il faut juste continuer sur ce lancer-là, puis d'aller un match à la fois. Je pense que tu as déjà répondu à ça, mais je la pose quand même. Quand tu vas jouer en dedans, toi, avec la rondelle, tu y vas souvent sur ton back-end, sur ton revers. C'est-tu quelque chose que tu es habitué de faire ou si ça serait préférable que tu y aies sur ton côté fort puis ça se présente comme ça? Je pense que c'est juste de la façon que ça se présente. C'est juste une read, dans le fond, en fonction de comment le gars de l'autre bord arrive, des choses comme ça. C'est des choses qui arrivent rapidement. C'est sûr que des fois, j'aimerais ça pouvoir décocher un petit peu plus rapidement, de la ramener du côté fort, mais je pense que ça dépend. Chaque jeu est différent. C'est surtout parce que c'est son meilleur move. Il ne faut pas en parler trop. Là. Okay. Juste une dernière. On a parlé à Justin Barron qui va jouer contre son frère ce soir. Toi, est-ce que tu aimerais mieux voir une réunion qui ressemble au frère Kachuk ou au frère Hughes? Ça, c'est eux autres qui vont le décider. Je pense que c'est tout le temps une soirée spéciale pour lui d'avoir la chance de jouer contre ton frère national. Fait qu'on va voir comment ça va virer. On va savoir comment il était quand il était plus jeune. C'est bon. Merci, David. Merci beaucoup.
Over the years, that road trip set the tone for the second half of the season. Is that the way that you guys approach it? Yeah, if you want to always play well going in the Christmas break, and it definitely makes the break a little sweeter. And we've had some success before Christmas break since I've been here, so just want to keep that going. Do you see that trip? Do you split that trip, or you see it as a whole one? The 7 games, or Yes, definitely split it up. It's these 3 games are important. I think it'll really set us up pretty nice going into the New Year and after Christmas. So, we want to play our best going into the break. are you in a better position than last year? Lineup-wise, because last year there were a lot of good players, and it didn't go really well. Yeah, I think mentally we're definitely in a better shape. Players are going to be coming in and out all the time, so I think just last year was a bit of more of a struggle mentally. Losing guys seemed more often, so we've had a kind of a consistent lineup, but still losing guys, which is unfortunate. But we're playing good hockey right now, and just want to keep that going. You and Cole did play 6 games with you right now. His number, puck retrieving, shot block, are really good. Do you see already the benefit of Uri's game regarding those stats on your game? Yeah, he's been playing really good two-way hockey, wins a lot of puck battles, strong on the walls, goes to the net. So he's definitely been a big help to our line. And I think just production-wise, it's coming for him and just giving more confidence. And I think he's feeling pretty good about his game right now. The Jets are very sound defensively. To what extent is it important to establish your game right away, and the forward-checking game you've been managing pretty well in the past game? Yeah, obviously, they got good goalies, strong decor, so just getting to the front of the net, winning battles, playing on the inside like we've been preaching the last few games. I think we've done a really good job of that over the last 3-4 games, so just more of that, getting more shots, got to get in the goalie's eyes, and us forwards have to get there for the D. Thank you.
de changement, Martin? Non. Le voyage, fameux voyage du temps des fêtes, comme on l'appelle, Martin, amène toujours son lot de défis, mais souvent pour le Canadien, historiquement, ça a donné le ton pour ce qu'il y avait ensuite. C'est une étape importante toujours. Est-ce que tu le vois encore comme ça? Oui, c'est une partie importante de la saison, c'est sûr. Puis on va se concentrer sur le match de ce soir. Puis on a 3 avant Noël. Après ça, on va avoir un break. Fait qu'on va se concentrer. Je sais que c'est un long voyage, mais il est cassé avec les breaks de Noël. Fait qu'on va se concentrer sur ces 3 matchs-là. Puis on sait que c'est un moment important de notre saison. De ce que vous avez vu sur la vidéo, pourquoi c'est si tough que ça pour produire une attaque contre les Jets de façon générale? Il n'y a vraiment pas grand-chose. Non, mais en général, je pense qu'ils jouent du bon hockey présentement. C'est une bonne équipe. Non, il y a toujours n'importe quelle équipe que tu vas jouer. Ils ont des tendances, comment ils jouent, c'est d'être sur la même page. Sachant ça, à quel point c'est important de continuer dans ce que vous avez établi dans les derniers matchs, surtout au niveau de l'échec avant, pour mettre un peu plus de pression. Oui, c'est toujours important. On sait comment que ça nous aide d'avoir du succès. Puis c'est comme j'ai dit, ça fait longtemps, on court après la constance, mais je trouve qu'on en a de plus en plus. Parlant de ça, Juraj Slafkovský a joué 6 matchs jusqu'à maintenant avec Cole et Nick, puis ses chiffres sont bons dans les tirs bloqués, récupération de rondelles, puis il me disait tantôt il dit « Je sais qu'avec ça, je vais bâtir ma game. » J'aimerais que tu nous dises un peu ce que tu penses de lui sur cette fenêtre de 6 matchs-là. Non, je suis bien content de Slav, même avant ces 6 matchs-là. Il y a beaucoup de détails dans sa game là, qui pas nécessairement... il voit sa fiche de pointage. Feuille de pointage. Mais il joue une game mature. Puis il y a bien des matchs, des fois, que je regarde. Puis après le match, tu te dis, wow, Slav a joué une bonne game. Puis, tu sais, genre, dans pas long, ces games-là, ça va être 2-3 points. Same question to coach in English about Uri. What is it? Yeah, the answer you just gave, can we get that in English? Can you answer it? Can you ask it again? Yeah, sure. Yeah, just how Uri has fit on that line. I think it's about his 7th game tonight, Okay. Playing with Nick, and yeah. Yeah, no, I mean, I think Uri's finding some consistency, from the beginning of the season. His details on both sides of the puck, off the puck, have been very mature, and it's rare you see that with a 19-year-old. I know everybody's, probably more focused on, the goals and assists that he might get, but I think his foundation for a long success for him starts with the details that he has right now in this game, and he's playing with 2 offensive players, and he's complementing them really well. There's plenty of nights where you leave the game, and it's like Slav was so good tonight, and you might not see it on the goals and assists, but you know, like in not too long, these nights that he's so good, they're gonna turn into a couple points for him. 2-3 points a night, and it's just, and he's doing it. He's trying to do it not at the expense of not be detailed off the puck, and I think it's rare that you see that from a 19-year-old. Ça va être des matchs spéciaux pour Kovacevic et Justin Barron. Ça arrive souvent. Mais est-ce que c'est dangereux de peut-être vouloir trop en faire à ce moment-là, ou c'est différent? C'est toujours dangereux. Mais c'est plus particulièrement dans des... Là, c'est eux autres, il faut qu'ils contrôlent leur match, là, contrôlent leurs émotions et tout. Là, mais c'est pas la première fois que Kobe revient ici. C'est pas la première fois que JB joue contre son frère. Là. Fait que je pense qu'on est à un autre chapitre avec ça. Fait que je suis pas trop inquiète. Matheson et Savard étaient ensemble ce matin, puis un coach sur la route pourrait des fois vouloir répartir les vétérans. Qu'est-ce qui te donne confiance de les laisser ensemble et de laisser tes duos moins expérimentés? Je pense que c'est le rendement de l'équipe. Motown, what about the Winnipeg Jets? What are you seeing from them in your lead-up preparation for this game that might be different from when you beat them back on October 21st? Well, first off, it's nice to see Rick Bowness back behind the bench, and we all wish Judy well. So it's a team that's playing extremely well, and they have some injury, obviously losing Connors, but the team is very dialed in right now. We have a tough task to try to beat a really good team tonight on the road, and so we're going to have to bring our best and make sure that we don't beat ourselves and stay patient. Harshly on the road. Half the crowd will be cheering for you tonight.
Well, it's always nice to have the support. We're fortunate with, being with the Canadiens. We get tons of support. Obviously at home, but I know we travel pretty well. Tu parlais de Rick Bowness, Martin. Est-ce que c'est inspirant pour toi de voir un gars comme lui qui a eu une longue carrière et qui semble toujours avoir le respect de tout le monde? Yeah, no, I had Bones in Tampa. He's a great man, great coach. Oh, Je peux la reposer si tu veux. Okay. Non, c'est ça, c'est inspirant. J'ai eu Rick Bowness à Tampa. C'est un chic type, c'est un excellent coach. Puis c'est pas par hasard qu'il est dans la ligue pendant longtemps. Non, je suis très content d'avoir eu la chance de le côtoyer. C'est bon pour la game que ces gars, ces éminences grecques du hockey-là restent au fil des années, restent dans votre game, Martin? Pardon? C'est-tu bon pour votre game que ces gars-là qui sont très expérimentés restent dans la game? Comme Rick? Comme Rick. Oui, c'est sûr. Tu sais, il y a tellement un long résumé, puis il amène tout le temps une perspective, puis c'est un petit monde, le hockey, puis quand tu as une chance de côtoyer du monde de même, puis de devenir ami avec eux autres, mais tu as tout le temps des bonnes conversations, puis tu peux tout le temps l'appeler pour avoir des feedbacks ou quelque chose si tu as des affaires à discuter. Puis c'est ça que j'aime dans la game, c'est les relations que tu crées avec tout le monde que tu côtoies. Fait que je me sens très chanceux d'avoir été avec Rick Bowness. Hey Marty, I just wanted to pick up. Last game you mentioned that Slap's one of your best forecheckers and that he's a sponge. Those are two things you said about him. He's coming from an environment where they basically did not forecheck. So for you to say that about him, less than a full season's worth of games into his NHL career, what does that really say about his ability to absorb what you're teaching? His maturity. And like I said, like forechecking, it's not something that's fun, but it's very important, and you have to do those things that are not fun, and you got to do them like you love them, and understand like how it's a domino effect of what's next, for a young player, especially when you're discussing of how to play without the puck, offensively and defensively, they haven't been exposed to that so much. They've been judged on what they do with the puck all the time. So this league, it's a hard league. You got to know what you're doing with and without the puck on both sides. And Slav is turned the corner, not just now. I feel like this year, in a lot less hesitation. Where last year I feel there was hesitation because he wanted to please. He wanted to do what he thinks he's supposed to do. And as you're learning, the nuances of the game and reading off your line mates, there's a time period where you got to go through that. But now I feel like he's turned the corner this year where there's no hesitation. And to me, it's F2 and F3. F1, it's pretty clear cut, right? You're kind of dog on a bone. You're trying to towards the puck, but it's the read that he makes as an F2 and an F3 that's really helping us get pucks back. When you do video with him, does he sit there and listen, or does he sit there and ask questions? Yeah, I mean it's always a dialogue. We're not. I'm not just teaching a class to a group. That's to me when you do one-on-one, there's got to be some conversations, because sometimes you'll say things that maybe I didn't see, and that's okay. And now you get on the same page, and it's not about being right or being wrong. It's about getting it right, and you're usually getting it right when there's discussion. It's not just somebody talking. For a team in development mode, Marty, how important is it to have all these close games?